students. So today we will be starting with the next chapter, that is chapter 2, organs of government. So in this chapter we will be studying about the introduction to the organs of government. स्टूडेंट्स इस बारे में हमने इससे पहले चैप्टर में भी डिस्कस किया था. वी हैव थ्री काइंड ऑफ organs in the government. So we will be studying about all these three organs of the government in very detail under this chapter. We will also be studying about the forms of government. Forms of government means किस तरह की governments होती हैं all over world. We will be studying about monarchy, aristocracy, dictatorship, democracy. Student, our India is persisting which kind of government? It is democratic government. Third, we will be studying about organization of the legislature. कौन कौन से ऐसे organizations हैं legislature के? So first we will be studying about the general function of legislature as organ of government. Then second we will be studying about general functions of executive as organ of government. Third we will be studying about the general functions of judiciary as an organ of the government. Student, we have three organs. Those three organs are what? Legislature, executive and judiciary. Legislature is law making body. Executive is who implements the law. Third is judiciary, who helps in telling the people about those law, who uses that law for the protection of the people. So we will be studying about all these things in detail under this chapter. Let us start with the general introduction to the organs of the government. In the preceding chapter, we discussed government as an essential element of the state. So, government can be said to be a set of institutions that exercise control through legal devices and imposes penalties on those who break the law. स्टूडेंट, इससे पहले चैप्टर में हम लोगों ने गवर्नमेंट पढ़ा था, स्टेट पढ़ा था, नेशन के बारे में पढ़ा था. तो हमने गवर्नमेंट के बारे में क्या पढ़ा था? गवर्नमेंट एक ऐसा एसेंशियल एलिमेंट है स्टेट में जो कि एक कंट्रोल इस्टेब्लिश करता है स्टेट में. किससे? लीगल डिवाइसेस से. लीगल डिवाइसेस मतलब लॉ से, यानी कानून की हेल्प से एक ऐसी बेस क्रिएट करता है ताकि लोगों को पेनल्टीज मिले, यानी कि अगर वो कोई भी रूल, कोई भी लॉ ब्रेक करते हैं तो उनको उनकी सज़ा मिले, उनको उसकी पनिशमेंट मिले, ताकि हर कोई स्टेट में शांति से रह सके और क्रिमिनल एक्टिविटी कम से कम हो, लोगों को अपने अधिकार मिले और लोग बाग शांति तरीके से, इंडिविजुअल तरीके से अपनी लाइफ एंजॉय कर सके. A government normally functions by distributing its functions between its organs, with each organ perform some specific function. गवर्नमेंट जब भी नॉर्मली फंक्शन कर सकती है स्टूडेंट्स, जब उसके जो ऑर्गन्स हैं, यानी कि उसने जो अपनी जिम्मेदारियां हैं वो ऑर्गन्स में अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करी हो, यानी कि सबको सबके अपने रोल्स पता हो, ताकि हर कोई अपना काम करे, सो दैट जो लोग हैं, नॉर्मल जनता है, उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो. जो ऑर्गन्स हैं वो अपना डिपार्टमेंट अच्छे से संभाल लें, अच्छे से फंक्शन करें, सो दैट अगर वो अपनी ड्यूटीज़ कम्प्लीटली फुलफ़िल करते हैं, देन स्टेट में रहने वाले जो सिटीजन्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उन्हें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी. It primarily function performs three functions: making the law, enforcing the law, and educating disputes. तीन ऑर्गन्स हैं स्टूडेंट्स: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. तीनों क्या काम करेंगे रिस्पेक्टिवली? लेजिस्लेचर क्या करेगा? मेकिंग द लॉ. एग्जीक्यूटिव क्या करेगा? एनफोर्सिंग द लॉ. जुडिशरी क्या करेगा? एजुकेटिंग द
ڈسپیوٹس یعنی کہ لوگوں کے بیچ میں جو ڈسپیوٹس ہوں گے یعنی کہ لوگوں کے بیچ میں جو پریشانیاں ہوں گی ان کو اس لا کی ہیلپ سے سالو کرے گا. So students, these three essential functions are termed as legislative, executive and judicial functions. Government achieve purpose of a state through the performance of the above functions. These functions constitute the minimum requirement of any form of government. The legislature makes laws, the executive implements them, and the judiciary interprets law. سو میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ کیا کیا کرتے ہیں لیجسلیچر. دے میک دی لا، وہ لا بناتے ہیں، قانون بناتے ہیں. ایگزیکٹو کیا کرے گا؟ اس کو امپلیمنٹ کرے گا، اسے لوگوں تک پہنچائے گا ایگزیکیوٹ کرانے کے لیے. لوگوں کو سمجھائے گا کہ ان کی کیا بینیفٹس ہیں، ان کو کس طرح سے پروٹیکشن دی گئی ہے، ان کے لیے کیا لمیٹیشن سیٹ کری گئی ہے، اگر وہ کچھ بھی کریں گے تو ان کے لیے کیا پینلٹیز امپوز ہو سکتی ہیں. وہ سارا کام کس کا ہے؟ وہ ایگزیکٹو کا ہے. جوڈیشری کیا کرے گی؟ وہ انٹرپریٹیٹ کرے گی لا کو اور ڈیسائیڈ کرے گی ڈسپیوٹ. اگر کسی بھی لوگوں کے بیچ میں یا اسٹیٹ یا سینٹر کے بیچ میں کوئی بھی ایسا ڈسپیوٹ ہے، کوئی بھی ایسی پریشانی ہے، تو اس کو کون سنبھالے گا؟ اس کو سنبھالے گی جوڈیشری. تو ان تینوں آرگنس کا اپنا الگ الگ تین طریقے کا کام ہے جو کہ گورنمنٹ نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے سو دیٹ پراپر فنکشننگ ہو سکے، لوگوں کو پراپر پروٹیکشن مل سکے. So, the system of distribution of powers among the three organs of the government is called separation of powers. اس کو ہم اور ڈسکس کریں گے آگے آنے والے ہمارے نیکسٹ چیپٹر میں، چیپٹر 3 میں، سپریشن آف پاورس. اسی طرح کی پاورس کو جو ہم نے تینوں آرگنس میں انڈیویجولی ڈسٹریبیوٹ کری ہوئی ہے، ان پاورس کو ہم آگے آنے والے چیپٹر 3 میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے.